క్లీన్ చేసుకోవాలి. అవతల వచ్చిన దీని పేరు బాషా గరం మసాలా అని. ఆల్మోస్ట్ మసాలా గరం మసాలా కలిపి ఉంటుంది, మిక్సింగ్ ఉంటుంది పౌడర్. ఇది బాద్షా గరం మసాలా, బాషా 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 గరం మసాలా దీని పేరు. దీని పేరు అజినామోటో. అజినామోటో. ఇది బిర్యానీ మసాలా. ఇది దాల్చిన్ని, లవంగ, ఇలాచి, సాయి జీరా మిక్సింగ్. లైట్గా మిక్సీ పట్టాలి. పౌడర్ కాకుండా ఇక్కడ ఫుల్ ఉండకుండా లైట్గా మిక్సింగ్ చేయాలి. అది వేసుకోవాలి. దాల్చిన్ని, ఇలాచి, లవంగ, సాయి జీరా. ప్లస్ దానికి తగినంత కారం పొడి, రెడ్ చిల్లీ పౌడర్, రెడ్ చిల్లీ పౌడర్ దానికి తగినంత. దానికి తగినంత ఉప్పు, సాల్ట్. రెగ్యులర్ సాల్ట్ కూడా వేసుకోవచ్చు కదా, కల్లుపు కాబట్టి. ఇది అల్లం వెల్లిగడ్డ ముద్ద, జింజర్ గార్లిక్ పేస్ట్. తగినంత వేసుకోవాలి. ఆల్మోస్ట్ 10 స్పూన్లు. కడిగికొని వేసుకోవాలి. దీంట్లో పుదీనా, కొత్తిమీర. పచ్చిమిరపకాయల పేస్ట్. ఓకే. దాని తగినంత వేసుకోవాలి. ఇది ఉట్టి పచ్చిమిరపకాయలు, ఇంకేం లేదు. పచ్చిమిరపకాయల పేస్ట్. ఇది బ్రౌన్ ఆనియన్. ఆనియన్ కట్ చేసి నూనెలు వేసి వేపుకోవాలి. ఓకే. బ్రౌన్. ఇది ఆయిల్. ఇది సన్ఫ్లవర్ ఆయిల్, ప్యూర్ సన్ఫ్లవర్. దీంట్లో వేసుకొని మిక్సింగ్ చేసుకోవాలి.
తగినంత మిక్సింగ్ చేసుకోవాలి. ఓకే. ఇది కలుపుకోవాలి, వేడి ఉంటుంది. పర్లేదు. ఈ టైప్ కలుపుకోవాలి. ఓ 5 cups. సరే, 5 cups. బియ్యం నీళ్ళు పెట్టినాము, బియ్యం ఉడకబెట్టుకోనికి. ప్లస్ దాంట్లో దానికి తగినంత ఉప్పు వేసుకోవాలి. ఇది మిక్సింగ్ చేసుకోవాలి.
కుక్ అవడానికి స్పూన్ పట్టుకురా స్పూన్ లెక్క రైస్ కుక్ అవడానికి ఇట్లా రైస్ ఫుల్ హాల్ పై లైట్ ఆఫ్ ఆయిల్ లైట్ ఆఫ్ 1 by 1 వేసుకుంటా రావాలి లేయర్ ఇలాగా 1 by 1 వేసుకుంటా రావాలి మాటలు కూడా వస్తాయన్నా వస్తాయి సరే అమెరికన్ ఏం చేస్తారు సార్ అమెరికన్ ఏం చేస్తారు డిజైన్ వెబ్సైట్ డిజైన్ ఫుల్ బాయిల్డా ఫుల్ బాయిల్డ్ రైస్ ఫ్రైడ్ ఆనియన్స్ ఇది ఎంతసేపు పెట్టాలండి స్టీమ్ వచ్చే వరకు స్టీమ్ వస్తుంది స్టీమ్ వచ్చిన 10 minutes పడుతుందా 15 minutes పడుతుంది 15 minutes పడుతుంది ఈ టైప్ వస్తుంది హైదరాబాద్ బిర్యానీ అంటే అమెరికాలో కూడా పేరు వచ్చింది మొత్తం ఆల్ ఇండియా టోటల్ వరల్డ్ మీద పేర్లు వచ్చింది హైదరాబాద్ బిర్యానీ టోటల్ బిర్యానీ కంప్లీట్ మొత్తం కుక్ అయిపోయింది మొత్తం కుకింగ్ అయిపోయింది పీస్ టోటల్ కంప్లీట్ అయిపోయింది